Тогда мы начинаем, и я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Джастин Штайн, преподаватель Квинсленского политехнического университета с кафедры востоковедения. All right, so we're going to start now. And first of all, I would like to introduce our today's guest, Джастин Stein from Queensland Polytechnic University. Я хочу представить его как специалиста, исследователя жизни Хавайо Такаты. И хочу сказать, что в его докторской диссертации, которую он защитил успешно в 2017 году, рассматривалась вопрос исцеления рейки в Японии. И сегодня как раз будет разговор об этом, о том, как система использовалась Хавайо Такатой. Ну, я думаю, что Джастин расскажет нам о том, как она обучала рейки, как она использовала эту практику, ну и, может быть, о его исследованиях, как это происходило. Анна. So I'm introducing Justin as an expert and as a scientist and as someone who studies the life and research of Hawaio Takata. And in his PhD that he successfully defended in 2017, he was talking about healing in Japan and different systems used in Japan. And today he's going to talk about that, about how Takata used her teaching and how she did it. And I think it's better to give Justin the word now. Ну и всех участников прошу готовить вопросы, только формулируйте их, пожалуйста, очень коротко, для того, чтобы мы могли четко перевести и чтобы Джастин понял, о чем вы спрашиваете. And I would also like to ask everyone to prepare their questions and start preparing their questions right now, but just to make them quick and make them easy to understand and easy to translate. Ну все, я передаю слово нашему гостю. And that's it. The floor is yours. Okay. First of all, thank you so much to Irina for the invitation, to Anna for the translation, and to everyone for coming on a Friday night. Ну что, всех приветствую. В первую очередь хочу поблагодарить Ирину за ее приглашение, Анну за перевод и всех, кто сегодня присоединился к презентации, за то, что решили уделить этому время в пятничный вечер. As I understand, we have 2 hours, so that's a good amount of time. And I was planning to maybe speak for the first hour and then be open for questions in the second hour. Насколько я понимаю, у нас сегодня есть 2 часа времени. Это довольно хороший промежуток времени. Я предполагала, что примерно час из этого времени уйдет на саму презентацию, и час я хотел бы отвести для ваших вопросов. Okay. But if at any time, if something I'm saying is not clear, you know, if there's a question, I'm also okay to stop and answer a question, you know, midway if there's something pressing. But if otherwise, you know, please, write it down so you don't forget, and we'll talk about it in the second hour. Однако, если во время презентации у вас будут появляться какие-то важные, нетерпящие отлагательства вопросов, не стесняйтесь их задавать. Если же вопросы не являются срочными, то запоминайте, записывайте, и поговорим об этом во второй час после презентации. And we explained already about the distributing a translation of the slides afterwards. Yep. Okay. So, as I think many of you know, this year marks 100 years since the founding of the Usui Reiki Ryoho Gakkai. Ну что, мы будем с вами начинать. И, как наверняка многие из вас знают, в этом году мы будем праздновать 100 лет с момента основания школы и учения Усуи Рейки Рёхо Гаккай. And I had structured my presentation in 2 halves. First, looking at the first 50 years from 1922 to 1972. Я разделила свою презентацию на 2 части, и первая часть будет посвящена первым 50 годам, то есть с 1922 года по 1972 год. And during this period, Reiki was almost exclusively, not entirely, but almost exclusively practiced by Japanese and Japanese Americans
На протяжении этого промежутка времени рейки использовался в основном в Японии, практически только в Японии и представителями японско-американского сообщества. And over that 50 years, part of my research shows about that there is a process of systematization where Reiki became more systematic over that time. И в это время также произошла систематизация рейки. Как показывает мое исследование, происходило именно вот такое упорядочение знаний. And of course, Hawaiio Takata being a very important figure in that systematization. И, конечно, очень важную роль в этой систематизации сыграла именно Хавайо Таката. And then in the last 50 years, Reiki again underwent a massive transformation in a sense, as it was primarily taught among first white North Americans and then around the world. So today it's practiced, in virtually every country. But yeah, okay, you might maybe say that first. И в последующие 50 лет рейки прошел через очень мощную трансформацию, так как учения начали практиковать, так скажем, первые белокожие североамериканцы и затем уже люди по всему миру. И на сегодняшний день система используется, можно сказать, во всех странах мира. And the major theme, I would argue, in the last 50 years for Reiki has been one of differentiation, where there's many different styles that have come up. Do you want to do that first, and then I'll keep going? Основная характеристика, наверное, вот этих последних 50 лет заключается в том, что рейки прошел через такую дифференциацию, и сейчас есть очень много, так скажем, разных подходов к практике. And some of these new styles are incorporating new techniques, are further adapting the system that Hawaiio Takata taught, whereas others are trying to recover the so-called traditional Japanese practice prior to Takata's adaptations. Есть два течения, и одно течение состоит в том, что люди добавляют какие-то новые техники в свою практику и адаптируют систему, которая была представлена Хавайо Такатой, а вторая категория – это люди, которые, наоборот, стремятся к истокам и пытаются восстановить вот эту традиционную систему, которая использовалась изначально. In this presentation, I'm more going to focus on the first half of the process of Reiki's early development and systematization. В своей сегодняшней презентации я скорее сосредоточусь на первой категории и буду говорить о раннем развитии рейки и о систематизации. But I think that both of these processes are important to understand the current situation of Reiki today. Однако важно иметь представление и о первой категории, и о второй категории для того, чтобы получить полное видение картины того, как сегодня выглядит рейки. So depending on time, I might also address a little bit the process of differentiation in the last 50 years. Если сегодня у нас останется время, то, возможно, я затрону и вторую вот эту категорию и поговорю немного о вторых 50 годах развития рейки. Okay. So I'm sorry I don't have the pictures to show you, because I have all these slides with beautiful pictures, but I guess for the sake of the recording, it's better to not have the slides. К сожалению, я не могу с вами сейчас поделиться всеми теми изображениями, которыми я хотела бы с вами поделиться, но я так понимаю, что в приоритете у нас все-таки запись, и картинки вы посмотрите потом. But I think many of us can imagine the images of the founding teachers of the lineage, Usui sensei, Hayashi sensei, Takata sensei. Но я уверен, что многие из вас сейчас могут представить себе все эти изображения, всем известные портреты сенсеев Усуи, Хаяши и Хавайо.
So while I describe, maybe just imagine Usui Sensei while I'm talking about Usui Sensei. Поэтому давайте поработаем над визуализацией, и когда я буду, например, говорить о сенсей Усуи, представляйте себе всем его известный портрет. So there's been a great interest in learning more about the life and teachings of Usui Sensei. Очень много попыток предпринимается для того, чтобы узнать больше о жизни и вообще о биографии, об истории сенсея Усуи. So to start this first half, I'm going to address a little bit of his biography and what we know of his early teachings. Поэтому вначале я хотела бы рассказать немного о деталях его биографии и о том, что известно о ранних его учениях. So he was born in a small village in the mountains of central Honshu, the main island of Japan. Итак, родился он в небольшой деревушке на горе на основном, так скажем, острове государства Японии. And he was born in the last years of the Edo period or the Tokugawa period. И родился он в последние годы Токио-Гада периода, простите. Just before Japan underwent a massive transformation, modernization in the Meiji period. Прямо перед тем, как Япония вступила в эпоху трансформации Мэйдзи. So he really was born at this moment of national transformation, modernization, and in a sense, between these two worlds of kind of older, more traditional Japanese practices and the arrival of new technologies and knowledge from abroad. По сути, он был рожден на стыке двух эпох. На стыке эпохи старой, когда были представлены более традиционные техники, традиционные учения, и вот этот переломный момент перехода к новой эпохе, возникновения новых технологий и новых подходов. His family had been sake brewers in the village, and actually the first character in his name is a kind of fermentation vessel that sake would be made in, which indicates that maybe he was intended to be a sake brewer, or his family wanted him to be a sake brewer, maybe. Семья Усуи занималась изготовлением сакэ, японской водки. И очень интересно, что первый символ его имени, он означает сосуд для ферментации сакэ. Поэтому можно предположить, что его семья хотела, чтобы именно, так скажем, дело семьи он продолжил. Возможно. But it seems that he was not happy to remain in the village and that he went out and worked in many different jobs. Но похоже, что его такая судьба не интересовала, поэтому он покинул свою родную деревню и перешел к своей взрослой жизни, сменив большое количество работ. According to one text that claims to be produced by the Gakkai, but the current Gakkai presidents don't say there. Okay, let me rephrase that just to make it easier to translate. There's one text that describes Usui's early life that seems to be made by the Gakkai, but the current presidents of the Gakkai say that they don't think it's legitimate. Я хочу упомянуть один текст, как бы это получше вам описать. Скажем так, что предположительно, текст был написан кем-то из Гаккая, однако текущий президент с сомнением относится к такой версии и не подтверждают это. Но предположительно это было именно так. But according to this text, Usui was a missionary, a prison chaplain, he worked in private business, and he worked in the public sector as well. И если верить вот этому тексту, Усуи выполнял самые различные работы, начиная от миссионера, он был тюремным священником, занимался каким-то определенным бизнесом и даже работал в государственном секторе.
on his memorial stone, the large stone at his gravesite in Tokyo, it says that he went through periods of poverty, but he was always very dedicated to his studies. На мемориальном камне, который стоит в Токио, упомянуто, что Усуи в своей жизни переживал периоды крайней бедности, однако всегда оставался преданным своему делу. It says that he traveled to China and to the West in order to study. Также на камне говорится, что он путешествовал, был в Китае и был в западных странах для того, чтобы изучать, проводить свои изучения. And you see the slide that we're on, right? Yeah, okay. So among the things that he studied include, according to the memorial stone, he studied many subjects, including medicine, psychology, physiognomy, which is like the study of the face in order to tell someone's character and future, history, Christian scripture, Buddhist scripture, Taoist geomancy, like feng shui kind of stuff, incantation, so like magic spells, divination, so telling the future, and many other arts and sciences. Также на мемориальном камне написано, что он изучал самые различные направления: медицину, психологию, физиогномию, то есть когда мы изучаем черты лица для того, чтобы понять характер человека, историю, христианские и буддистские писания, геомантию, еще одну науку, которая посвящена различной алхимии, различной магии и самые другие, самые разнообразные сферы. In his writings about Reiki, he said he never studied Reiki, he never learned Reiki under any teacher, but I think when you look at the teachings, I think it's clear there were certain influences from some of his studies that influenced what he ended up teaching as Reiki. And I'll talk a little bit about that as well. Говорится также, что он никогда не изучал рейки и никогда не получал конкретных знаний. Однако я считаю, что, глядя на список всех тех сфер, всех тех областей, которыми он интересовался и которые он изучал, четко прослеживается влияние определенных сфер на его практику. Но об этом я еще поговорю позднее. In that apocryphal text, from the Gakkai that they say is not really from the Gakkai, but who knows? It says that Usui became a Zen monk or entered the gate of Zen. So he studied Zen for 3 years. Вот тот самый текст, про который я говорил, который вроде бы Гакай, а может быть совсем и нет, но может быть все-таки Гакай. В общем, в нем говорится, что Усуи был монахом дзен, и в течение 3 лет он занимался вот такой, скажем, монашеской деятельностью. Which is kind of interesting because it's similar to the Hawaiio Takata story about Usui as well, that he went to the Zen temple and Это очень интересно, потому что Хавайо Таката рассказывала тоже такую историю, что Усуи действительно был в храме дзен. But so after this period or during this period, he decided to go onto a sacred mountain, Mount Kurama, for 21 days to do a period of fasting, meditation, and possibly, because Kurama is famous for these types of practices, being under like a cold waterfall to purify the body and the spirit. И затем в течение 21 дня Усуи совершил такой поход на известную гору Курама, во время которого, во время 21 дня он постился, медитировал и, возможно, также совершал процедуры омовения, известную довольно процедуру, когда человек стоит под потоком холодной воды, под холодным водопадом и таким образом очищается. And it's interesting because at that time, there was another healing method that was used kind of an energy from the body to heal that also taught its members to go under cold waterfalls to generate this healing energy.
Интересно, что известно также про еще один метод, который также заключается в том же самом, когда рекомендуется вот это омовение холодной водой для того, чтобы получить исцеляющую энергию. So, according to the stone, that he went on Kurama, he did 21 days of these, what they call austerities, right? These difficult practices. And then he experienced a large Reiki over his head. And suddenly, mysteriously, obtained the Reiki healing method. Мемориальный камень гласит, что во время и, можно сказать, после, и во время вот этого периода аскетизма на горе Усуи неожиданно получил рейки, и именно так зародился метод исцеления рейки. This is a similar story to the stories of what they call mountain ascetics, the Yamabushi, who will go into the mountains to get powers and then do spiritual services for people. And also the founders of different new religious movements at that time. Это также похоже на практику аскетизма Ямабуши, которая заключается именно вот в этом, что человек идет в горы, и после периода аскетизма ему приходит определенная, так скажем, определенные силы или определенная энергия. Вот в то время это также считалось, что вот такое происходит, такое случается. The word Reiki today in Japan is kind of an unusual word, but at that time it was very commonly used. Слово «рейки» на сегодняшний день является довольно необычным, используется редко, но в те годы оно было не таким уж и редким и использовалось достаточно часто, чаще, чем сегодня. Actually, today, people, if they hear the word and they see the characters, they think it sounds kind of spooky or weird because the character today is most commonly associated with ghosts. Когда люди слышат это слово в Японии, сейчас имеется в виду, или видят, например, символы, иероглифы, из которых составлено слово, они воспринимают его как нечто пугающее или странное. В первую очередь потому, что эти иероглифы ассоциируются с призраками. But at that time, the word Reiki was often used to mean a kind of like wonderful key, right? A kind of key that was capable of healing, that was associated maybe with the aura, and was commonly used in many different therapies at the time. Однако тогда слово «рейки» означало замечательный, необычный ключ. Ключ к возможностям исцеления людей. Оно ассоциировалось с аурой и использовалось довольно часто в различных практиках. So I don't have time to get deep into all of the different influences on Usui's teachings, but I think it's clear that there were some influences from other spiritual therapies at the time, that there were some influences from older forms of Japanese religion, like esoteric Buddhism and the mountain religion. There are aspects of emperor worship that was also common in his time, and there's aspects from other Japanese traditional arts, including martial arts. У меня сегодня нет, конечно, времени вникать во все подробности, но просто хочу упомянуть, что очень много прослеживается влияний, очень много течений в системе рейки, в том числе использование духовных терапий, эзотерического буддизма, горных религий, поклонение императору, а также традиционные искусства, японские искусства, включая боевые искусства. One of the important practices that
comes from these other sources that was central in Usui's teachings was the practice of chanting, reciting a short text in order to cultivate the kokoro, the heart-mind. Одна из очень важных практик это практика, которая также используется и в других источниках, упоминается в других источниках. Это практика песнопений или распеваний, которая считается очень мощной и является также частью других практик. So on the memorial stone, it mentions the teachings of the Meiji Emperor and the 5 precepts, and that one is supposed to sit quietly with hands in gasho and recite in the morning and in the evening and engrave them deeply in your heart or your mind, your kokoro. На мемориальном камне также написано, что требуется для исполнения практик, для следования практикам, необходимо соблюдать все инструкции в соответствии с инструкциями императора Мэйдзи и распевать, исполнять нараспев 5 заповедей днем и ночью, держа руки в положении гашо и как бы запечатлять эти заповеди у себя в разуме. First, I'll just... Еще один момент. Он уже второй раз сказал про кокоро. Это соединение ума и сердца. Вот, Анна, поймите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. There was just one comment from Irina that it's very important to mention kokoro in Russian as well, so that people understand what you're talking about. Thank you. Okay, yeah. So Спасибо, the kokoro in Japanese refers to both what in kind of Western discourse is considered the heart and also the mind, right? That it's our emotional life and our mental life is the kokoro. Да, действительно, это очень важно. Важно об этом упомянуть, что кокоро используется сейчас и в западном мире очень активно, как прокомментировала Ирина. Это такое соединение, комбинация разума и сердца. And so through the chanting practice, it said one can purify and correct one's kokoro. И вот именно за счет этих распеваний, песнопений и получается усовершенствовать, улучшить, так скажем, кокоро человека, то есть комбинацию разума и сердца. The 5 precepts is what Hawaiio Takata would later call the Reiki ideals. И те 5 заповедей, которые впоследствии будут называться Хавайо идеалами, 5 идеалами Рейки. And do you want to translate the slide where it says like the 5 precepts and kind of going down, where it says, you know, the secret that in Japanese, right, it's written that the 5 precepts are the secret method of inviting happiness, the wonder drug or the miracle medicine for all diseases. И вы увидите в презентации, когда вы получите презентацию, там идет список всех 5 заповедей, тут даны иероглифы, как они в оригинале выглядят, и их описание, что это секретный способ для того, чтобы пригласить счастье и такое волшебное лекарство от всех болезней. And, you know, just for today, do not anger, do not worry, be grateful, do your duty or do your work well, be kind to people. И затем строки «Только сегодня, ни на что не злись, ни о чем не беспокойся, будь благодарен и будь добр ко всем». Делай свое дело и будь добр ко всем. And again, it says to every morning, every evening, put your hands in gasho, to keep them in your kokoro and recite them with your mouth. И опять же повторяются слова, что нужно каждое утро и каждый вечер складывать руки в молитвенное положение, повторять эти слова и запечатлять их в своем кокоро, в своем разуме сердце. And this practice resembles
more traditional Japanese religious practices. Эта практика напоминает более традиционные религиозные японские практики. But the content, the actual words, seem to come from another spiritual therapy in Usui's time. Однако содержание, то есть сами слова, они как будто бы идут из другой духовной практики, из другой терапии, которая использовалась во времена Усуи. When you receive the handout, you'll see the name and how similar the text is. But there's another therapist named Suzuki who taught almost exactly the same text to his students and it was published in a book in 1914. Также, когда вы увидите презентацию, вы сможете сравнить тексты и поймете, насколько они близки. Был такой практик Сузуки, который выпустил в 1914 году книгу и упоминал там практически один в один те же самые слова. And interestingly, Suzuki was influenced by Christian Science. Очень интересно отметить, что Сузуки, в свою очередь, на него повлияла христианская религия, христианская наука. And I don't know how familiar people in Russia are with Christian Science, but the main teaching of Christian Science is that any disease, any misfortune in our lives is a problem of our mind. And that if we can correct our mind, we can correct our bodies, we can correct the world. Я не знаю, насколько вы знакомы с таким понятием, как христианская наука, но основным ее принципом является то, что все болезни и все беды человека идут от проблем его разума, его сознания. Если ты разберешься, так скажем, и исправишь проблемы со своим разумом, со своим сознанием, ты сможешь справиться со всем, что происходит у тебя в жизни, и, грубо говоря, сможешь покорить мир. And the way to correct our mind is to bring it in alignment with the mind of God. А исправление своего разума – это его, так скажем, приведение к разуму Господа. То есть для того, чтобы быть с ним на одной волне и быть похожим на Господа Бога. And it's interesting because in some writings from a student of Usui Reiki Ryoho Gakkai, it says regarding the chanting of the Meiji Emperor's poetry that we heal the kokoro or correct the kokoro because when we chant the poetry of the Meiji Emperor, it makes our kokoro in alignment with the kokoro of the Meiji Emperor. And that corrects our heart-mind. Очень интересно, что в писаниях Усуи Рейки Рёху Гаккай упоминается, что распевание, вот это вот напевание помогает нам исправить, помогает нам улучшить наше кокоро, и мы таким образом приводим его в соответствие с кокоро Мэйдзи, императора Мэйдзи. And you have to remember that Emperor Meiji had passed away in 1912, and after he died, he was considered a kami, right, a kind of deity. And so it's a little bit similar, this idea that, you know, chanting his poetry will correct your kokoro, and then correcting your kokoro will make you healthier and happier. There's like a little bit of a similarity there with the concept from maybe Christian Science, but adapted for a Japanese setting. Очень интересно, необходимо помнить о том, что император Мэйдзи отошел в мир иной в 1919 году. И после своей кончины его стали считать, таким ками, божеством. И интересно, что вот распевание нас приводит людей, да, в соответствие с кокоро императора Мэйдзи, то есть божества, и таким образом можно проследить определенные параллели
с христианской религией, только, скажем так, адаптированной для японского сообщества, для японских реальностей. Я хочу еще добавить, что распевание – это имеется в виду распевание стихов императора Мэйдзи, поэзии вака. Just to make an addition, the chanting is the chanting of the poetry of the waka, if I pronounce it correctly, Meiji's poetry waka. Mm-hmm. Yeah, thank you. Okay. So I realize maybe we're going into a little bit too much detail into some of this if we're going to have 1 hour and get all the way through Takata as well. So maybe I'll try to stop going off on little tangents, but there's so many things that I've studied and I'm interested in and want to share. So. Я почувствовала, что я слишком сильно увлекаюсь, и если я хочу уложиться во время, мне нужно поторапливаться и переходить уже к сути, к рассказу о Хавайо Таката, потому что просто столько всего у меня в голове, и столько всего я изучал, столько всего интересного хочется вам рассказать, что постоянно я ухожу куда-то в сторону. So in terms of how Usui and taught his students to diagnose illness and treat illness, it's a little bit unclear. He didn't specifically write anything about this. There is an oral tradition. There are questions that I still have, in terms of the actual practice of Reiki Ryoho in Usui's time. Я еще хочу сказать, что касательно непосредственных практик, диагностики и исцеления, здесь не совсем понятно, потому что нет никаких конкретных описаний, существуют определенные домыслы, так скажем, и устные воспоминания, и устные догадки о том, как это все происходило. Однако у меня лично остаются еще вопросы, потому что нет никакого письменного доказательства того, как именно предполагалось осуществлять эти практики во времена Усуи. Based on the documents we have from the 1920s and 1930s, it seems that there was more use of one hand at that time than we use today. Today we usually use two hands, but Reiki seems to have often been practiced with just a single hand. Есть определенные документальные записи, подтверждения того, что в 20-30-е годы использовалась только одна рука. Мы сегодня привыкли с вами к использованию обеих рук, но в те времена только одна рука использовалась. There seems to be a great emphasis on the ability to sense a kind of vibration through the hand that can be called sometimes byokan, or sensing illness, sensing illness, or byosen, the sick glands, finding the sick glands. Anyway, a lot of different names for it, but to find the source of illness in the body with the sensations of the hand seems to have been a very important practice. Очень много внимания уделяется практике по определению источника болезни. Ее можно встретить под различными названиями: биокан, биосен, по-разному она называется, но вот суть заключалась именно в том, чтобы почувствовать источник с помощью рук. At the same time, the Usui Gakkai produced a treatment guide that had specific positions in the body that you might treat for specific illnesses. Существовала определенная, так скажем, инструкция по лечению, по исцелению и определенные позиции, которые использовались для лечения определенных конкретных болезней. There was said that during treatment, ki and light would come out of the hand and also out of the eyes and the breath. And it seems that those three were all used for treatment: the hand, the eyes, and the breath. Упоминается также, что во время лечения исходил свет из руки, из глаз и из дыхания. То есть вот эти три элемента, руки, глаза и дыхание, были очень важны во время исцеления. Also, there was more, physical
pressure with the hand than we're used to today. That there were almost like massage techniques of pressing, of rubbing, that don't seem to be a part of Reiki practice for most people today. Кроме того, большое влияние уделялось также физическому воздействию рукой. Можно сказать, что даже использовались какие-то элементы массажа, нажимы, растирания, куда больше, чем нам это сегодня привычно во время практики рейки. Finally, in my research, even among Hawaiio Takata's early students, there seems to have been a common practice when doing distance treatment to use a photograph. That it was very commonly, distance treatment was often called photograph treatment. That having a photograph to treat seems to have been an important part of distance treatment. Согласно моим исследованиям, и даже среди студентов Хавайо Таката использовалось так называемое исцеление с использованием фотографии. То есть то, что делалось дистанционно, для этого использовалась фотография человека. И это также было довольно распространенной практикой. In terms of the training, the Usui Gakkai teaching system seems to have been a much more gradual system where students would, over time, be supervised by their teacher and eventually be allowed to progress to the higher levels of the system. Что касается именно преподавания рейки ученикам, в системе Усуи Гаккай практиковалось более постепенное, так скажем, последовательное обучение, тренинги. И со временем человек во время своего обучения, он находился под супервизией своего учителя, и ему позволялось делать больше и больше, использовать больше элементов в своей практике. At meetings at the Gakkai dojo, the teachers, the shihan, would give reiju, right, a kind of empowerment ceremony to the students. Во время собраний, во время дойджо Гаккай и учитель, он делал рейджу, то есть вот такую передачу, скажем, знаний студентам. And the student who would sit in gasho and receive the reiju, in a sense, was like Usui on Karama, receiving the Reiki from heaven. И вот в этом положении студент, ученик с руками сложенными в гашо, и во время получения рейджу он был как бы сходен, похож на Усуи, когда тот находился на горе Курама и получал, на него снисходило знание о рейке. And this ceremony resembles a ceremony from esoteric Buddhism. И сама церемония напоминает определенную церемонию из эзотерического буддизма. Okay, so this will wrap up the Usui section, but basically saying that his practice seems to have had diverse influences from different, other pre-existing practices. На этом я завершу свое повествование о Усуи-сенсее, но просто хочу, чтобы у вас отложилось то, что в его учениях прослеживаются влияния различных других учений и практик, в том числе буддизма, эзотерического буддизма. That his students gradually learned the practice over a long time at the dojo. И что его студенты постепенно получали знания во время дойджо, во время этих встреч на протяжении довольно длительного времени. And it's also important to remember that he died only 4 years after starting his center. И еще один очень важный факт – это то, что он умер всего лишь через 4 года после основания своего центра. So it's possible if he had lived longer, he may have further
changed the practice to make it more systematic, for example. Поэтому можно предположить, что если бы он прожил дольше, то у него была бы возможность видоизменить как-то практику или, возможно, просто ее систематизировать, например. As it is, it was really one of his students, Hayashi Chujiro, who I think was responsible for starting to systematize the practice more, and then his student Hawaio Takata continued to systematize the practice as she brought it to the US and Canada. И в связи с этим систематизацией уже занимался ученик Хаяши Чуджиро, и в свою очередь его ученица Хавайо Таката, когда она уже привезла систему в Соединенные Штаты и в Канаду. I don't have as much time to go into Hayashi and Takata because I want to leave lots of time for questions. К сожалению, мне не удастся уже углубиться в историю Хаяши и Хавайо, потому что я хочу оставить все-таки время для ваших вопросов. But I am very happy to take any questions people have, regarding that. Но если у вас будут конкретные вопросы именно по этой эпохе, так скажем, по этому пункту, то я буду очень рад, задавайте их в конце, и я обязательно расскажу подробнее. Briefly, it's said that Hayashi may have had some sort of medical training. Если говорить коротко, то считается, что Хаяши имел определенное медицинское образование. In fact, one of his students, about whom there's a newspaper article, seems when he had a new patient, would interview them about their ailments, would then have them undress, get on a futon, and he would check their blood pressure, listen to their heart before doing the byokan, before looking for the vibrations with his hand. И один из его учеников, Хаяши, в статье писал о том, что делалось следующее. Во время первого приема с новым пациентом его просили раздеться, сесть на кушетку, лечь на кушетку, и затем Хаяши измерял ему давление и слушал сердце перед тем, как перейти к биокану, то есть перед тем, как начать работать с вибрациями. So that does suggest that he introduced maybe some medical elements to the Reiki diagnosis. И, конечно, такое описание дает нам основание предполагать, что определенные медицинские практики также использовались. Hayashi also seems to have created what we now think of as the Reiki course. Reiki training, over a number of successive days, at the end of which someone receives a certificate. Кроме того, считается, что Хаяши был автором курса по обучению рейки, то есть решал, какое количество дней человек должен изучать рейки для того, чтобы получить в конце сертификат. It's possible that this was done earlier, but the first evidence I have for it is with Hayashi. Возможно, подобная система, подобный курс существовал и раньше, но в соответствии с моими исследованиями именно Хаяши был его автором, и в его время этот курс появился. The courses were 4 or 5 days long. Курс длился 4 или 5 дней. And at the end of the course, someone was the equivalent of what we now think of as second degree Reiki. И этот курс, он давал то, что мы сегодня считаем рейки второй ступени. My theory, what I believe is that there were everyday reiju, right, which we now think of as the Reiki initiations or attunements. And so the first 4 days was first degree, and then the 5th day was second degree. Sorry, the fourth was the first degree, and the first 4 days would be first degree, and then the 5th day would be second degree.
All right, okay. Я считаю, моя теория заключается в том, что каждый день была рейджу, инициация, и по истечении 4 дней человек становился мастером первой ступени, и в 5-й день, то есть по завершению 5-го дня, 2-й ступени. Eventually, this became 2 different classes, first degree class and second degree class. И с First degree течением class времени 4 days, and then second degree class 1 day. С течением времени эти 2 курса разделились и превратились в один 4-дневный, который давал первую ступень, и один 1-дневный, который приводил на 2-ю ступень. Other changes that Hayashi may have made include, I'm not sure if he taught his students the Meiji Emperor's poetry. И еще, что возможно, но о чем нельзя сказать с уверенностью, это изучение студентами поэзии императора Мэйдзи. He may have been the beginning of people lying down on mattresses in a kind of clinic, whereas it seems that previously a lot of the treatment was people sitting up, kneeling. Возможно, именно в его время появилась такая практика, что люди во время исцеления лежали на матрасах, в то время как до появления его подхода была более привычное положение, позиция, сидя на коленях, стоя на коленях. And as well as previously discussed, the kind of maybe medicalization a little bit and the training course seem to have been contributions of Hayashi Sensei. Можно сказать, что основными, так скажем, заслугами сенсея Хаяши была вот такая определенная медикализация системы рейки и основание и авторство вот этого курса по обучению. So, as I think everyone here knows, Hayashi's most famous student, Hawaio Takata, right, is responsible for Reiki being a global phenomenon today. И, как наверняка всем вам прекрасно известно, самый главный и самый важный студент Хаяши Хавайо Таката и была тем человеком, которая открыла всему миру систему рейки. And Takata made further changes to what she learned from Hayashi. Таката, в свою очередь, внесла в систему последующие изменения, в ту систему, которую она узнала от Хаяши. And Anna, if you want to catch, I'm going to start from slide 35, if you want to go down a little bit. So some of the changes that she made, I argue, were to help translate what she understood of the practice for non-Japanese audiences that didn't already know Japanese culture. Одним из важных изменений, которые внесла Таката, была попытка перевода, так скажем, интерпретации того, что было непонятно не говорящей на японском языке аудитории. Some of the changes that she made were to professionalize Reiki. Еще одно изменение – это профессионализация рейки, так скажем, то, что система стала более профессиональной. And some of them were, I think, to improve the practice based on her long experience. И еще одним изменением было, попросту говоря, улучшение системы, улучшение практики на основании ее богатого опыта. She taught Reiki for 45 years. В конце концов, ее опыт работы составлял более 45 лет. Much longer than Usui or Hayashi. И это, конечно, куда больше, чем опыт Усуи или опыт Хаяши. For most of the time, it was mostly to Japanese Americans in Hawaii. В большинстве случаев ее пациентами были представители японско-американского сообщества на Гавайях. But in the latter part of her career, it was mostly to white people in, the mainland U.S. and Canada.
Так ситуация обстояла в начале ее карьеры, а в конце ее карьеры среди пациентов-учеников в основном были белокожие жители, то есть коренные, так скажем, североамериканцы и канадцы. So part of my research is to try to understand when did she make different changes and why did she make different changes? And just in the last little bit here, I'll give some of my conclusions, and we can go into more in the question and answer if people are more interested in that. И в оставшееся мне время я хочу вам рассказать о своих домыслах, о своих заключениях, потому что в процессе моих исследований я пытался разобраться, когда и почему Таката привносила те или иные изменения в систему. So one of the major contributions she made is the development of the foundation treatment. Одной из основных заслуг Такаты можно считать изменение в базовое лечение, в базовое исцеление. So where, over 60 minutes or 75 minutes, there are 12 hand positions or 15 hand positions. She taught it in slightly different ways at different times, but that there's a kind of standard way to treat for anybody. Я сейчас говорю, например, о положениях рук, о тех 12-15 стандартных положениях рук, которые используются на протяжении 60-75 минут. Она делала это несколько иначе, немного в другое время, но был определенный набор, так скажем, позиций, положений, которые использовались во время сеанса. I can go more into that if people want to talk more about it, but anyway, I just want to kind of give some of the basic changes. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы или что-то вам захочется получить больше информации, я буду очень вам рад рассказать. Я сейчас просто пытаюсь пробежаться по таким основным моментам, которые мне кажутся наиболее принципиальными. The use of two hands. Использование двух рук. She changed a little bit the 5 precepts or the Reiki ideals. Она немного видоизменила 5 заповедей или то, что мы называем 5 идеалами Рейки. Adding honor your parents, teachers, and elders. Она добавила туда элемент почитания, почтения родителей, учителей и более старших людей. And I think this is in part because her American students didn't have the same respect for authority that the Japanese students would have. And so she wanted people to listen to authority because she thought that was an important part of Reiki training. Я предполагаю, что это изменение было внесено, потому что люди в Северной Америке не имели таких основ почитания старших людей, людей старшего возраста и такого уважения к авторитету. И Таката хотелось, чтобы именно этот принцип они воспринимали и ему учились, и чтобы это у них отложилось. Именно поэтому она добавила именно вот этот элемент как один из основных. Okay, and finally, the last thing I want to emphasize that was something that Takata seems to have developed for her North American students is the teaching of the exchange of energy. И последний момент, на который я хочу обратить свое особое внимание, это то, что Таката говорила об обмене энергией, и именно этому учила своих североамериканских учеников. She told her students that if they didn't charge for Reiki, it wouldn't work. Она говорила своим ученикам, что если они не зарядятся энергией для рейки, то практика не сработает. No, don't give it away for free. И не отдавайте ничего за просто так. At the same time, of course, there's an exception for family members with whom we're constantly doing something for each other, or maybe close friends, people with whom you're constantly, exchanging energy already. But for someone you don't know very well, you have to charge.
Простите, я имелась в виду здесь именно про получение денег за сессию. То есть когда сессии проводились платно, да, не бесплатно, как это обычно делается например, с близкими друзьями или с членами семьи, с которыми производится в любом случае постоянно обмен энергией, а именно про пациентов, про незнакомых людей, которые к вам приходят. I found in my research with the Japanese Americans in Hawaii that they thought this was like terrible. Basically, they thought that she was, too making it too commercial, in a sense that that her practice it was like a professional commercial practice, and that Reiki should actually be like a gift. И почему здесь даже возникает такое непонимание, и люди на Гавайях тоже сочли, что она относилась очень так меркантильно, скажем, к практике, и люди подумали, боже мой, ну что это вообще такое, как это можно делать, как за это можно брать деньги, но Таката считала, что это нельзя воспринимать как подарок, и что это определенная работа, которая должна быть оплачена. But at the same time, in the Japanese culture, there's a very strong ethic of reciprocity, where if you get something, you have to give something back. И в японской культуре существует такое уважение принципа взаимности. Это значит, что если вы что-то получаете, то вы обязательно должны дать что-то взамен. For example, one of the Japanese American practitioners who I spoke with told me his father, who had been a very famous practitioner locally, would treat people for free, but afterwards people would constantly be coming to the house with gifts to say thank you, whether it was fruit, flowers, money, food. People would always be coming by bringing things to say thank you for his father's treatments. Я разговаривала с одним практиком, который мне рассказывал, что его отец также практиковал и делал это бесплатно. Однако его пациенты не могли просто так это оставить и продолжали всегда приходить к ним в дом и приносить фрукты, цветы, еду, деньги, то есть что-то, чтобы поблагодарить отца и для того, чтобы не оставлять такой дар неоплаченным. So I think that Takata developed the idea of an exchange of energy, and the story is a famous story about Usui and the beggar camp, which nobody in her older students had heard that story before. So I think she developed this narrative because she didn't think that her white American students understood this ethic of reciprocity. And so to translate that for them, she developed this idea of the exchange of energies. И говоря об этом же принципе взаимности, хочется упомянуть ту историю, которую рассказывала всегда Таката своим ученикам, своим студентам, историю о Усуи и бедняках, о попрошайках, которая была неизвестна на самом деле никому из, так скажем, более старшего поколения практиков. И я думаю, что Таката внесла ее в свое учение как один из важных элементов, именно потому, что она считала, что в Северной Америке люди не понимают до конца вот этот принцип взаимности, принцип обмена энергией, и ей хотелось транслировать это, донести это до них, чтобы они полностью поняли, о чем же говорится, когда мы разговариваем, например, с японским сообществом, и для них это такая базовая деталь, а для Северной Америки это непонятно. Okay, so we're just about the end of the hour, so I'm going to just say a few conclusions, and then I'm very happy to take questions. Слушайте, вот уже и пролетел час, поэтому я сейчас постараюсь сказать несколько итоговых слов, подвести итоги, резюмировать, и затем мы перейдем к вашим вопросам. So Reiki has changed over time. Рейки с течением времени изменился. And it became more systematic over the Usui Hayashi Takata transmission.
Произошла определенная систематизация во время передачи рейки от Усуи через Хаяши и Таката. At the same time, change does not, some people today want to say, oh, Takata changed things and we need to go back to the original way of doing everything. В то же время очень интересно, многие считают сейчас, что Таката слишком много что поменяла, и нам необходимо вернуться к истокам и делать все именно так, как было задумано сенсей Усуи. I don't think that this is necessarily the best idea. Я, честно говоря, считаю, что это не лучшая идея. Just because something changes doesn't mean that it got worse. Изменение не значит ухудшение. She had a lot of experience with Reiki, and it's possible that some of the changes she made Reiki improved and made it possible for Reiki to become the global practice it became. Ведь у нее было столько опыта, и накопленный опыт позволил ей внести улучшения в систему, что сделало систему общедоступной и применимой во всем мире, именно благодаря вот этим ее изменениям. One major, aspect of that is the concept of like cultural translation. Основным элементом здесь, пожалуй, можно считать вот эту культурную интерпретацию. For Japanese practicing, there are many things they don't need to teach because Japanese understand generally certain cultural principles. Для японской аудитории нет нужды пояснять какие-то моменты или вообще даже упоминать о них, потому что для них это само собой разумеется. Для них эти принципы, по которым они проживают в своей жизни. And so part of my argument is that many of the things Takata added, she added in order to try to make Reiki students like more Japanese, in a sense, to fill us with Japanese cultural values, in a sense. Поэтому я считаю, что заслугой и таким вкладом Такаты является то, что она постаралась всех нас приблизить к ценностям, которые используются, применяются в Японии. For example, respect for our teachers. Например, такая ценность, как уважение учителей. For example, respect for reciprocity. Уважение принципа взаимности. Also, with Hayashi and Takata, the training became more systematic. Кроме того, и Хаяши, и Таката сделали обучение рейки более систематизированным. This made it possible to teach in wide places, to far off places where there's no local teacher yet. Это сделало возможным обучение в тех местах, в тех регионах, где пока нет учителей, то есть нет людей, которые могут напрямую передать знания. In the original training method, you need to be supervised closely over a long time by the teacher. Как я сегодня вам рассказывал, изначально обучение заключалось в постоянной супервизии, то есть в постоянном присутствии вашего учителя рядом с вами, как с учеником. It seems that if that had stayed the same, Reiki never would have been able to go all around the world the way it is today. Если бы по-прежнему обучение происходило именно так, то рейки никогда не смогло бы стать вот такой глобальной системой и прийти в отдаленные уголки планеты. Okay, so I think I'll wrap up there, and thank you so much for your attention. It's been a whole hour of everybody sitting very attentive. So yeah, thank you for that, and I'm very happy to answer your questions. Ой, вы знаете, я, наверное, буду здесь закругляться, потому что уже целый час и даже больше прошло, и вы очень внимательно меня слушали. Благодарю вас за такое терпение. Вы тихо, внимательно просидели целый час. Я готов к вашим вопросам. Ну и я хочу в продолжении разговора задать такой вопрос.
Да, Таката действительно имела огромный опыт, и из своего опыта как-то улучшала систему. Но вот в настоящее время мы наблюдаем, что так называемые мастера, имея опыт там 2-3 года, пытаются вносить в систему тоже какие-то дополнения, улучшения, как они говорят, и это просто ломает систему, делает ее какой-то совсем другой, но при этом они тоже ее называют Усуи Рейки как Джастин Стайн на это смотрит, и вот что он по этому поводу может нам сказать. And to continue that last bit that you were talking about, I just want to say that yes, you're right saying that Takata did have a lot of experience and she did introduce many improvements. However, nowadays we can observe the same phenomenon, people calling themselves masters who have only 2, maybe 3 years of experience, try to do the same, and they try to so-called improve and correct the system or adjust it, and it just ends up ruining the whole system and like breaking it up. And they call it still their system Usui Reiki Ryoho. Right. So what do you think about that? What's your opinion? Well, I think that's what I was going. If I had more time, the whole second part about the differentiation of Reiki, right, and the creation of new styles. This is certainly a trend since the 1980s, right? I mean, this is something that, for example, people taking the fee for the master training and making it much more affordable. Right. So instead of, many thousands of dollars, people offering master training for a few $100s, and then, even for free on the internet, here's how you initiate yourself and become a Reiki master, or, in a weekend class, go from nothing to master in 2 days. And, I obviously, I think there are benefits from having a longer experience and more training and a closer relationship with your master over a long period of time. And I think that a lot of the kind of interest in like going back to older, more traditional forms of Reiki, in a sense, is a reaction against people who feel that Reiki has gotten too far from its roots and too easy and too commercialized or something like that. And so, yeah, I mean, this is, I think, at 100 years of Reiki, the community, I think, can really see this evolution. And maybe, hopefully, people can have a more informed decision about what type of practice they really want. Sorry, that was too long. Oh, no, it's good. Вот как раз, если бы у меня осталось время, Ирина, я бы вот об этом обязательно упомянул. Спасибо вам за вопрос. Именно об этой дифференциации, как я ее назвала в самом начале, и возникновении новых стилей и новых подходов. Определенно, это тренд, конечно, тенденция, которая наблюдается начиная с 80-х годов. И вот все эти моменты, которые сейчас появляются, снижение, например, стоимости инициации в мастера, и когда вместо того, чтобы следовать длительному курсу и вместо того, чтобы платить довольно много тысяч долларов, люди могут стать мастерами за несколько сотен долларов или вообще бесплатно, онлайн. Знаете, вот эти все предложения: инициируй сам себя, или там стань мастером за выходные, все вот это вот. Поэтому, конечно, здесь нельзя спорить с тем, что у того подхода, который использовался изначально, то есть у длительного обучения и супервизии с учителем, есть несомненные, неоспоримые преимущества.
И я думаю, что вот эта реакция и вот эта вот тенденция вот той категории людей, которые считают, что нужно возвращаться к истокам, нужно возвращаться к корням, к традициям, это реакция против вот этой излишней коммерциализации, вот этого вот меркантильного такого подхода и такого, грубо скажем, рекламного, да, отношения к рейке. Поэтому мы сейчас имеем вот такой накопленный опыт, столетний опыт использования практик рейки, и сообщество имеет возможность наблюдать эволюцию и решать для себя, делать информированный выбор того, какой они хотят видеть практику. Да, спасибо. Спасибо за ответ. И в чате появились вопросы, я их сейчас озвучу. Значит, вопрос по поводу миссионерства. Был ли Усуи миссионером? Вот такой вопрос. Thank you for your answer. And let's move on and start with the questions from the chat. And there is a question regarding the profession of Usui, whether he really was a missionary. Was he or wasn't he? You know, as I mentioned, the line about him being a missionary was from a text that seems to have been produced in the 1970s before Reiki, interest got very, big again in Japan. So I personally think that it's a authentic document, but the current Gakkai says it's not. So I don't know what to say, but the characters used for missionary though are not a Christian missionary. They're different characters than it would say for a Christian missionary. And I've talked about it with a few people, and kind of experts in Japanese religious history say they think that would be used for maybe someone who was involved with Shinto, maybe, or something that, like, it doesn't seem like it's a Christian missionary per se, but yeah, I don't know. I mean, it's a text that I have my own questions about as well. But at the same time, I think that the text seems to capture some of the oral tradition from within the Gakkai in the 1970s when it came out. Ну, какой интересный вопрос по поводу миссионера. Как я и говорил, вот эта информация о том, что он был миссионером, она идет к нам из текста, который, кажется, был написан где-то в 70-х, до 70-х даже годов, до того, как возникла вот эта очередная вспышка интереса к рейки в Японии. Я, честно говоря, считаю, что он подлинный, этот текст, но президент современного Гакkai этого не подтверждает. Но сложно сказать, конечно. Ну, в любом случае нужно понимать, что когда мы используем слово «миссионер», мы его используем не в значении вот христианского миссионера, например, как это происходит в наши дни. Я обсуждал вот это слово, которое используется с экспертами. Действительно, там используются другие иероглифы, и эксперты говорят, специалисты говорят, что это, возможно, что-то связанное с шинто, ну, то есть это не христианский миссионер как таковой. У меня у самого есть определенные вопросы к этому тексту, конечно, но в то же время нельзя не признать, что в этом тексте запечатлены определенные моменты, которые мы знаем и из, так скажем, устной информации, да, из того, что мы доподлинно знаем о рейке. Поэтому, сложно сказать. Спасибо. Дальше вот Татьяна написала такую длинную записку, но там нет вопроса, поэтому, Татьяна, напишите, это вопрос у вас или вы просто повествование какое-то. Если вопрос, то задайте его. А дальше следующий, значит, вот Ольгица спрашивает, рейджу для инициации в восточном направлении отличается от рейджу как поддерживающая настройка на встречах с учениками? Вот такой вопрос. Есть ли различия в рейджу западной и восточной традиции? Наверное, так лучше сказать. Более коротко.
Right, so going back to the chat, there is a comment that is not really a question, so we would like to ask the person who wrote this comment specify whether there is a question or not. And there is one more question regarding Reiju for initiation and whether it is different in the East and in the West, if there are any differences between them. It's not a question that I can really address because of it's not a question I can really address, to be honest. I am a member of the Gakkai, but when I joined, they made me sign something saying that I would not talk about the practices at their meetings as part of my research, that I could join as a personal member, but that I wasn't supposed to disclose. And also, I am not a Shihan level, so I never was trained in how to give the Reiju from their perspective. At the same time, I think, there's a lot of different ways that people practice even the initiations in the West. Even it seems like Takata may have taught different students slightly different versions of the initiations as well. So I think there are variations, but I think in general, they all share basic similarities. So I think there's maybe a little bit of differences between different lineages, but in general, the Reiju and the initiations are similar. If that's satisfying, I don't know. Да, ну и вопрос вы задаете. Вы знаете, я член Гаккаи, но когда я к ним вступал, мне сказали, что я не имею права разглашать подробности церемоний, ритуалов, которые используются. Ну, в любом случае, я не обучен на уровне шихан, я не могу вот с этой точки зрения вещать. Ну, чтобы вам все-таки ответить на вопрос, я считаю, что есть очень много подходов к практике, и даже Таката сама учила, преподавала по-разному, то есть определенные вариации. Однако все эти вариации, они не меняют сути. И несмотря на различия, в целом инициация и рейджу примерно одинаковые. Если, не знаю, удовлетворит вас такой ответ на ваш вопрос или нет, ну вот это все, что я могу сказать. Спасибо. Так, значит, следующий тоже тут вопроса не вижу от Людмилы. Следующий вопрос. У императора Мэйдзи много стихов. По какому принципу выбирали именно 125 и как их распевать? Вопрос такой от Эльзы. All right, a couple more comments and one more question regarding the Meiji poetry. There are many poems, and how did they pick 125 and how exactly should they be chanted? Yeah, okay, great question. So it's interesting, actually, so recently certain texts from the Usui Gakkai from the 1920s and 1930s have been found. There's a German man named Olaf Bohm who has a book coming out next year, and he was able, through like used bookstores in Japan, to find some early Gakkai texts. So it's really amazing. We now know more about this. I can answer this question better now than I could a year or two ago. So do you want to translate that part first? And then. Okay. Очень интересный еще один вопрос. Вы знаете, совсем недавно были найдены тексты Усуи Гаккаи из 20-х, 30-х годов. Найдены они были немецким исследователем по имени Олаф Бом. И он в следующем году выпускает книгу, и вот ему удалось найти ранние Гаккай-тексты. Поэтому хорошо, что вы спрашиваете сейчас. Сейчас я на этот вопрос могу ответить куда более подробно, чем мог год тому назад. So the 125 poems were selected from over 10,000 poems. The Meiji Emperor wrote so many poems. And so this question about which ones they selected is a really great question. How they selected them, I don't know all the answers, but in the version from the 1920s contains
certainly some that are about like self-cultivation, right? That are inspiring, about how our heart should be as wide as the sky, about how we need to polish ourselves like a jewel. So some that are like inspiring, but there's also many that are very like patriotic, about like the Japanese spirit, and a little bit, I'd say, militaristic in a way, right? That we're gonna, like, we can fight and we can rule the world or something like that. I don't know, not exactly those words, but that there's this kind of like the greatness of Japan as well in some of the ones from the 1920s. And after the war, those ones were removed from the selection and they picked other ones instead. So in general, I think they picked ones that they thought would be good for the purpose of inspiring your heart, your kokoro, to be pure and powerful and, courageous, and all of the kind of qualities that someone's like correct, quote unquote, like correct kokoro should be like. Ну и переходя к ответу на вопрос, действительно, император написал более 10 тысяч стихов, да, поэзии, и выбрали всего 125. Да? Как они их выбирали, конкретно я, конечно, сказать не могу, но в версии 1920 года есть вот стихи, которые говорят о самосовершенствовании, о том, что наше сердце должно быть таким широким, как небеса, и о том, что нам нужно себя полировать, как алмазы, и вот такие вот очень вдохновляющие стихи. Но не только. Кроме этого, есть и стихи, в которых звучит патриотизм, которые пропитаны вот таким японским патриотическим духом. Даже, можно сказать, в каком-то роде такие военные, знаете, вот из разряда мы сейчас там победим, и мы можем победить весь мир. Ну, конечно, не буквально, да, но вот в таком направлении. После войны, однако, вот стихи такого содержания были убраны из перечня, и были выбраны другие. В основном те, которые вдохновляют нас на совершенствование нашего кокоро, для того, чтобы мы становились более чистыми, более смелыми, для того, чтобы развивать в себе вот такие качества, которые способствуют улучшению нашего кокоро. So just to answer the last part of the question about what's the proper way to recite them, I'm not saying everyone should do this practice. This is a practice that I think was very meaningful in the 1920s and the 1930s in Japan, when the Meiji Emperor was seen, as this kind of heavenly figure. And it's been suggested by some people, maybe you want to pick a practice, reciting a thing that is meaningful to you in your time, in your language. So I don't know, I'm not telling you the best way to do anything, that's not my job. I'm more of a historian. But it does seem, that there is a meditative way, right? So traditionally, the early Usui practices, people would kneel, right? What they call seiza, and sit with their spine, very erect. They talk about it's important that your stomach, your lower stomach, your hara, is free. So don't wear like tight pants or anything like that. Take your belt off or something. Something where your stomach is very free. That your hands are in gasho. You can feel maybe the breath from your nose on your fingertips, so that they're, somewhere around here, and you're breathing through your nose. You calm the mind, and
find a very stable, calm place, and then, breathing from your lower abdomen, and then the recitation, right, will be something where it really is able to have this impact on your kokoro. That when you're in this focused, calm, kind of stable body position, that's the kind of instruction on how to recite usually. Теперь переходим ко второй части вопроса – распевание. Как же нужно распевать стихи? Я сразу оговорюсь, я не говорю, что всем нужно это делать. Это такая практика, которая была очень мощной, очень нужной в 20-е и в 30-е годы, когда императора почитали как божество определенное. Поэтому предлагается иногда выбирать что-то, что для вас имеет значение на вашем языке, и скорее распевать это, нежели стихи императора Мэйдзи. Но я чего-то не могу сказать, я скорее историк, нежели учитель, который вам будет говорить, что нужно делать, но в целом рекомендуется распевать стихи в такой вот в медитационном состоянии, в состоянии полумедитации. Традиционно человек становился на колени, положение сеза называется, с очень прямой спиной. Нужно было расслабить нижнюю часть живота, хара. То есть, если, например, туго затянут ремень, нужно было его расслабить и не надевать какие-то очень плотно прилегающие брюки. Руки сложить в положение гашо для того, чтобы чувствовать дыхание на кончиках пальцев, то есть дышать через нос, затем успокоить свой разум и войти вот в такое состояние спокойствия, дышать нижней частью живота и затем начинать распевание стихов. И именно вот в таком положении они имеют наиболее большое влияние на ваше kokoro. То есть сконцентрированное, но в то же время расслабленное, стабильное состояние. I just want to say also, kneeling, seiza, it's very uncomfortable. And so I think if you sit in a chair that has a good back, support, it's probably fine as well. Ну, я хочу еще раз оговориться. Я вот сказал, стоя на коленях, знаете, сколько можно простоять на коленях с прямой спиной, это, конечно, очень неудобно. Поэтому я думаю, что если вы будете сидеть на стуле с прямой спиной, это тоже очень хорошо. Thank you. Так, следующий вопрос про катадамы рейки. Была ли она у Микао Усуи? Практика катадамы рейки. Next question. Kotodamas. Reiki kotodamas. Did Usui Sensei practice them? I mean, kotodama, it's a basic concept in Japanese religion that words have a spirit. Like literally, kotodama is like the spirit of the word. So yeah, I mean, I think that the idea of reciting the 5 precepts and the gyosei, the Meiji Emperor's poetry, and that act of recitation can change your kokoro. I think that is an example of kotodama in a way, and certainly with the symbols, which I didn't even talk about in the talk at all, but the fact that the symbols have you could call it mantra, or some kind of word that activates them. I mean, that's another maybe example of kotodama. Ну, вы знаете, вообще катадама – это такой базовый фундаментальная концепция вообще в японской религии, и то, что считается, что слова имеют дух, да, что слова, они не просто так существуют, и вообще идея вот этих 5 заповедей, 5 идеалов, да, даже то же самое распевание стихов императора, например, то, что факт распевания
вообще чего-то, напевание чего-то может иметь эффект на наше кокоро, он непреклонен, да, и с ним нельзя спорить. И, конечно, я считаю, что они были присущи во все времена. Ну и, конечно же, символы. Я, кстати, в своей презентации вообще про них ничего не говорила, но это тоже можно считать одним из примеров, то, что есть вот такая ключевая мантра, да, ключевое слово, которое им сопутствует. Это тоже вот такой пример катада, можно сказать. Мгм. И еще вопрос по поводу символов, о происхождении их. Ваше мнение, откуда взялись символы, начертания именно? Another question about the symbols and the origin of those symbols. Where do they come from? So the actual image of those symbols, where does it come from? Yeah, I mean, it's a whole other workshop maybe that we could fully unpack. But the first symbol, the power symbol, or I don't know what the protocol is. I don't necessarily want to say the name if it's not supposed to be said. But I've wondered about that for a long time. I've seen an argument recently that it resembles the calligraphy of the character kami, for like meaning like a deity, like the kami, and it's actually I think it's pretty convincing. That one I am less sure about, but I think that may be the origin of the power symbol, is like a calligraphic version of the character for kami. Do you want to do that first, and then I'll do the other one? Ну, про начертание можно целый семинар провести, еще один тренинг полный. Ну, я вот хочу сказать, например, про первый символ. Не знаю, даже буду называть их название, произносить их название. Не буду на всякий случай. Вдруг протокол нашего тренинга это не предполагает. Но первый символ напоминает по начертанию ками, то есть то, что мы сегодня говорили, божество или священное создание. Начертание символа напоминает именно это. Это слово, это понятие, и вот это может быть происхождением этого символа силы. Вот именно если каллиграфически смотреть на него. So the second one, I think, is more clearly an adaptation of, and I think this information is out there, of the Sanskrit syllable hri, which is called in Japanese kiriku, and it's used in esoteric Buddhism to symbolize. It's either the Amida Buddha, who's the Buddha of the Pure Land, or Kannon, who's the Bodhisattva of compassion. And in my research, I think it's pretty clear now that it's Amida, that it's a way of bringing the power of Amida, manifesting Amida in esoteric Buddhist practice. There are practices where the practitioner themselves becomes a Buddha and then is able to perform healing, to do different kinds of ways of purifying themselves, purifying an object, giving power to an object. These Sanskrit syllables are used in practices like that. So I think it's fairly clear that Usui Sensei learned a practice either from esoteric Buddhism or a practice derived from esoteric Buddhism, maybe in the mountain religion that I mentioned before, that uses these Sanskrit syllables, and he borrowed that for the second symbol. Что касается
второго символа. Я считаю, что здесь ситуация проще даже, и вполне можно проследить то, что это адаптация слога из санскрита, который, в свою очередь, звучит как кирику на японском языке, или похоже на это произношение, и, в свою очередь, заимствована из эзотерического буддизма. Эта информация, она в открытом доступе, об этом вы можете почитать. И вот этот слог, он интерпретируется двумя различными способами. Либо он означает Амита Будда, это Будда чистой земли, либо это саттва сострадания. Я считаю, что первая версия, она куда более убедительная, и можно сказать, что действительно этот слог относит нас к понятию Амита Будда, когда практик сам становится Буддой и получает возможность, да, получает способность исцелять, очищать объекты, с которыми он работает. И я считаю, что именно так следует его воспринимать. Это именно как санскритский слог. Откуда он пошел, да, его происхождение, я думаю, что Усуи заимствовал его либо напрямую из эзотерического буддизма, или из каких-то ответвлений эзотерического буддизма, или же из той горной религии, которую я сегодня упоминала в начале, во время своего пребывания на горе Курам. And for the distance symbol, I'll try to keep it a little shorter, sorry, that this symbol appears in manuals about ninjutsu, ninja magic, and it's a kind of, in a sense, like an amulet or a talisman. And according to the ninjutsu tradition, that using this talisman, this kind of combination of characters, it's in a sense a way of linking the practitioner and someone who is not there, someone who you're like casting a kind of magic spell on, in a sense. And so it makes a lot of sense. I don't know where Usui would have learned this, but it makes a lot of sense in terms of the distance treatment, that it's establishing a connection with the recipient. И что касается символа дистанции, я постараюсь тут кратенько. Он известен из практики ниндзяцу, это магия, так скажем, ниндзя, и используется как амулет или как талисман. И мы знаем о том, что комбинация вот этих символов, она создает связь, обуславливает, устанавливает связь между практиком и пациентом, то есть человеком, на которого он оказывает вот это волшебное влияние или, скажем, накладывает заклинание, да, если более так эзотерически говорить. И это очень логично, мне кажется, что это очень соответствует тому, что символ относится к дистанции. Но вот откуда Усуи его взял, вот это, конечно, сложный вопрос, но мне кажется, что в целом все очень логично прослеживается. Так, и еще вопрос. Что значит слова Хавайо Такаты «заряжайте себя энергией рейки»? And one more question. What do words mean that you have to charge yourself with the Reiki energy? I'm also, just a comment from translator's side, there might be a little bit of confusion because when you were saying charged, it wasn't quite clear if you were talking about charging a fee or charging with energy. So maybe you can comment on that. Was there anything about... Sorry, the words you have to say to charge? Charge yourself with the Reiki energy? Yeah. So, Hawaiio Takata taught her students just practice, right? That if you practice regularly, there's nothing special you have to do. She also did say, though, at some point that if it's been a long time, and also the other thing is daily self-practice, right? To treat yourself every day. And she did say, though, if you're feeling like run down, to treat your abdomen, right? She called it 1, 2, 3, 4, right? Basically the
stand up for a minute, but like the 1, 2, 3, the stomach area, that if you treat yourself there, it like recharges your battery, she would say. And the idea that there's like a quote unquote like battery in the lower abdomen seems to be something she learned from Hayashi, that the lower abdomen stores ki or reiki, and that the practitioner will constantly recharge their battery through practice. She did talk at one point about there's like an antenna right in the head that kind of brings in the energy from the universe, right, or from God. She would say, various things at different times. But so through practice, the Reiki goes into the practitioner, recharges your battery, and also comes out through you, right? So she said there's nothing really special you need to do to recharge, except for, daily self-treatment and practicing on others, right? Ну, здесь я хочу начать с того, что вообще Хавайо говорила, что нужно просто практиковать, практиковать и практиковать. Вот так просто ничего особого делать не нужно было, просто практиковать самому, исцелять других. И она говорила очень неоднократно, да, часто говорила, что нужно уделять внимание самоисцелению, очень часто работать с собой. И если вы чувствуете себя истощенным, то она предлагала заряжать себя вот таким образом, как я сейчас это показал, делая 1, 2, 3, 4 в нижней части живота. И таким образом она говорила, что ты самоисцеляешься, ты перезаряжаешь свою батарею. Что вот это за батарея, да, вот, которая находится в нижней части живота, этому она научилась у Хаяши. И это, согласно его учению, это вот та зона, где находится ки, ци, рейки, собственно, и она даже говорила иногда про существование вот такой невидимой антенны, да, через которую в нас приходит энергия Вселенной или энергия Бога, в зависимости от того, какой случай, какое высказывание мы ее берем, его можно по-разному воспринимать. Но в целом считалось, и она считала, что чем больше ты практикуешь, тем больше ты заряжаешься, то есть тем больше ты заряжаешь себя энергией рейки, и эта энергия, в свою очередь, выходит из тебя, когда ты практикуешь на других. То есть она считала, что ничего особого для этого делать не нужно. Вот это заряжение себя энергией, оно приходит с практикой, с постоянной практикой. At the same time, there's one thing that she seems to have taught some students, but then it has kind of been forgotten a little bit in Reiki communities, is the practice of Reiki meditation, right? And so the in Japanese, it's called like Hatsudeho, or also there's different parts of it. There's the Gasho meditation. There's the Joshin Kokyu Ho. I don't know if you know, but like a breathing meditation that Takata seems to have taught some of her students similar things, Reiki meditation techniques, but that they largely, I think, were forgotten in a lot of Takata lineages. But this practice also, which I didn't mention in my presentation, visualizes energy or Reiki coming in through the crown and filling up the hara, and then going out from the hara through the whole body. So that's another kind of like charging the battery practice that has, I think, was largely de-emphasized over time, and that Takata really believed that doing daily self-treatment, you got the same effect as doing the meditation. And maybe she thought people would be, more willing to treat themselves every day than to do a meditation practice. I don't know her rationale, but I think she really believed doing daily self-treatment was enough, that you don't need to do the meditation. But yeah, in earlier forms, the meditation seems to have had that same function of like charging your battery.
Однако мне хочется здесь упомянуть еще такой момент, что во время своих ранних учений и то, что забылось, к сожалению, с течением времени, Таката говорила о медитации. Рейки, то, что называется хацу рейхо, и гашо медитация, джошин кокюхо, все вот эти техники, которые, к сожалению, были забыты и так немножко заброшены практиками. И вот это очень важная визуализация того, как энергия рейки проникает в нас через макушку головы, проходит в хару, в нижнюю область живота, и затем выходит оттуда, опять же, наполняя нас энергией. И, к сожалению, вот акцент сместился с этих медитаций. Мне сложно сказать, почему Таката перестала обращать на это внимание. Я так думаю, что, возможно, она считала, что людям будет интереснее самоисцеляться каждый день и заниматься самопрактикой. И она говорила, что это будет иметь такой же эффект, как медитация. Возможно, поэтому сложно сказать, но нельзя отрицать тот факт, что в начале ее работы, в начале ее практики, в начале работы с рейки, медитация также была довольно важной частью и важным способом зарядить себя энергией. Thank you. И next questions. Так, значит, вот, Татьяна, вы спрашиваете, учитесь вы у вознесенных учителей? Да к кому вопрос-то? Я не знаю, мы или вы? Я не поняла, честно говоря, вопрос, напишите корректнее. Так, следующий вопрос. Существует ли нетрадиционная рейки в западной системе и в чем отличие от традиционного? All right, so there is one more question that is not quite clear, so we would like the person to once again specify. And the next question is whether there is a non-conventional Reiki in the Western system, and if there is, what's the difference from the conventional one, from the traditional one? Yeah, I mean, that's a hard question for me to answer. Who gets to decide what's conventional and not conventional? There are certainly things that have been added to Reiki since the 1980s, I would say. Things, for example, about chakras, things about angels, the rise of like Tibetan Reiki, new symbols that have been added. I think those types of things are clearly new forms of Reiki. Some people will say, yes, I had a revelation. I had a god or a spirit, told me, this new symbol, and others will say, no, this is the original true form and everyone else forgot it and I'm the only one who knows the truth or something. So, I think there's a lot of things like that, but aside from that, I don't know. I think there's also many different forms of Reiki that are authentic, that are different from each other and just emphasize one aspect of the practice or another. Some are very into meditation and some say the meditation isn't necessary. So for example, some are foundation treatment and that's all you need, and some are very into byosen, byokan. So Ох, какой сложный вопрос про традиционные и нетрадиционные подходы. Ну, во-первых, кто решает, что является традиционным, а что является нетрадиционным подходом? Конечно, нельзя отрицать, что с 80-х годов, начиная с 80-х годов, очень много что было привнесено в практику рейки, например, использование чакр, ангелы или возникновение тибетских символов, использование тибетских символов, добавление новых символов. Кто-то говорит, что к ним снизошел Бог, например, или снизошел дух, и он прозрел, да, человек прозрел и теперь считает и знает, что является традиционным и правильным способом, а что нет. Кто-то утверждает, что только он знает, и что все другие подходы неправильны. Ну, много чего сейчас есть, и
помимо того, что возникают вот такие да, ситуации, которые сложно как-то комментировать, есть еще и, например, смещение акцента. Да? Кто-то считает, что, например, та же медитация очень важна, а кто-то не придает ей большого значения. Кто-то предпочитает базовые способы, базовые практики исцеления, а кто-то больше концентрируется на биосене. Ну, много чего есть, и тут сложно уже сказать, что является чисто традиционным, а что нет. Ирина, у вас выключен микрофон. Окей. И еще я бы хотела попросить Джастина, чтобы он о дистанционных настройках сказал, насколько это популярно сейчас в Америке. И я хочу сказать, что у нас в России ну просто бум какой-то, и я вижу, что это очень ломает систему. Вот как он относится к этому и на чем это основано вообще? Угу. Justin, I would also like you to talk a little bit about distance settings, which, if that's popular in US, because in Russia we are really going through a peak, like an actual peak of interest and craziness in regards to that, and I think it really undermines the system. What's your opinion, and what do you think is the basis of For that? distance initiation? Дистанционные настройки, да, дистанционное инициирование. Да. Yes, yes. Yeah, it's not just in Russia. It's around the world, and I think especially, I think it's obviously it's two factors. One, the internet, and two, the pandemic. I think it was before the pandemic, it was already a thing. The internet, people offering distance initiation. Also, I mean, books on like self-initiation have been around for a while. But I think that the pandemic has really caused it to take off on a new level. Interesting. I mean, there is historic precedent for it. It seems Hawaio Takata practiced distance initiation at times. At the same time, it seems that it was only in a kind of emergency situation where someone really needed to be able to do self-treatments or to know second degree, but she wasn't able to come to teach them in person. And it seems that she sometimes would do it as like a temporary measure and then would later want to redo the initiation in person when she could. So I think that the intention is important. I think that if it's because of the pandemic and people can't get together and you want to give someone the gift of Reiki at this time, I think it's understandable. I think also it's pretty clear to have an in-person relationship with your teacher is very different than having an online relationship with a teacher. And yeah, I mean, I think it's up to individuals to use their judgment regarding that. I know that I teach online for my university and I teach and now we're back to in person and they're very, very different from each other. And in general, I prefer in person. There may be some people who are very good at teaching online, but it's not my favorite. Вы знаете, этот бум сейчас не только наблюдается в России, вообще по всему миру, в Штатах. И я думаю, что здесь есть два фактора, которые сыграли свою роль. Это, конечно, интернет и пандемия. Но и до пандемии такой феномен уже наблюдался, и выходили книги о самоинициации и так далее. Что интересно, существует и исторический прецедент. Таката практиковала такое несколько раз, однако в ее случае это было скорее такая чрезвычайная ситуация, скажем так, то есть это была необходимость, либо кого-то нужно было срочно обучить, кому-то нужно было самоисцеляться, или же в какой-то точке человеку это необходимо было, потому что не было доступа к личному контакту. Но она это
видела как такую временную меру скорее, и затем после вот этой дистанционной инициации нужно было еще встретиться с человеком и повторить все то же самое лично. Нужно Я считаю, что здесь самое главное понимать намерение человека, который это делает. Если это делается потому, что действительно ограничения, связанные с пандемией, не позволяют встретиться, или есть какие-то объективные факторы, которые объясняют необходимость применения вот этого дистанционного именно способа, то это можно понять, и это вполне обосновано. Но тут, конечно, нельзя недооценивать личный контакт учителя с учеником, с человеком. Знаете, я вот могу на своем примере сказать, я преподаю дистанционно в университете и преподаю лично. И, конечно, это совершенно разные вещи. И я, честно говоря, предпочитаю преподавание лично. Но, возможно, кто-то обладает талантом делать это также виртуозно на дистанции, но, к сожалению, это не я. Да, спасибо, что такой развернутый ответ, потому что после выхода, особенно книги Хьюстона, активизировалось вот это, и они относят именно свои вот эти действия к тому, что вот Хавайо Таката же это делала, вот и мы тоже будем делать. И я тоже всегда говорю, что нельзя это вырывать из контекста, а всегда в каждый момент мы решаем, насколько это возможно. Но ставить это вот так на рельсы дистанционного обучения совершенно не нужно, потому что это ломает систему и ее дискредитирует. Thank you. Thank you for such a detailed answer, because there was really a huge interest to that, especially after Houston's book. But it came out, it became very common. And people keep saying, yes, well, Takata did that, so we're going to do that too. And they just bring that in as the explanation, as a justification of doing that. And I always say that we cannot just take it out of context and say that she did it on a regular basis, because we do need to decide according to the circumstances and the situation that we are in, but we cannot make it a conveyor belt or bring the whole system to that track, because it really discredits the whole practice. Спасибо. Спасибо. И следующий вопрос по поводу вашего членства в ГКАЙ. Известно, что это закрытая организация, и вот Наталья спрашивает, ну, почему, как вы в ГКАЙ попали? Наверное, такой был вопрос. Друзья, прошу, пожалуйста, делайте ваши вопросы с вопросительным знаком на конце, чтобы я вопрос этот задавала, а не сама придумывала. Угу. Итак, вопрос, я его переформулирую. Как вы попали в ГКАЙ? Потому что это организация закрытая, и иностранцев туда не пускают, как мы это знаем. You mentioned that you're a Gakkai member. However, it's known that it does not accept any foreigners, and it is a closed community. How did you manage? So it's widely said that they don't have foreign members, but they have a number of foreign members. They require a recommendation from a current member. And one of my fellow researchers, a Japanese woman, was able to get recommended. She met someone who was a Gakkai member, and she got a recommendation, and she joined, and then she recommended me, and so I was able to join. The thing about the Gakkai is, if you can't go to meetings, then being a member doesn't have a lot of meaning, right? That you have to be able to go. And this is the thing I was saying about, how some of the ways that Takata changed Reiki made it possible to be a global thing, because you have to go to meetings all the time in order to advance in the levels. And the meetings are only in Japan. They're all in Japanese. So if you don't understand Japanese, it's not very helpful, so it's if things hadn't changed, Reiki would not be, a worldwide practice, right? So
it's a kind of almost like a social club in a sense, and your practice has to be in the dojo, right? You have to be that like at the site, and the senseis will supervise your practice and give you feedback and things like that. But yeah, so I've been able, when I was living in Japan, to attend meetings, to improve my practice, to advance a little bit through the levels. But since I've been unable to go to Japan, I'm unable to really practice with them. Вы знаете, да, я знаю, что считается, что Гакай не принимает иностранцев, однако это не совсем так. У них есть определенное количество членов иностранцев. Дело в том, что тут необходима рекомендация от действующего члена Гакай, и у меня была коллега по научному сообществу, которая японка, которая смогла получить рекомендацию от члена Гакай. Она вступила в Гакай и, в свою очередь, порекомендовала меня, и мне также удалось вступить. Тут дело какое? Тут, если ты не живешь в Японии, если ты говоришь на японском, то состояние, вот это членство в Гакай, оно не имеет совершенно никакого смысла, потому что нужно там жить, нужно туда ходить, нужно участвовать, и без знания японского, ну, это просто невозможно. И это, как, знаете, такой клуб по интересам, можно сказать, да, вот если грубо говорить, нужно постоянно туда ходить, присутствовать на дойдже, конечно, это будет иметь большое значение для вашей практики, вы сможете совершенствовать свою практику и находиться под супервизией учителя, мастера. Я когда жил в Японии, я регулярно участвовала в этих встречах, и действительно мне удалось улучшить свой уровень, но сейчас я там не живу, я туда не езжу, поэтому меня сложно назвать активным членом. Ой, thank you, спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Лично для вас, что значит рейки? Вот такой вопрос. Right, next question. For you personally, what does Reiki mean? И я еще добавлю, тут еще другой вопрос. Я думаю, что вместе можно ответить на них. Как поддерживать состояние рейки в течение дня? Вот. And we can combine that one with a different one. How do you maintain Reiki during the day? So how can you maintain Reiki during the day? It's kind of the same domain. When we ask what does Reiki mean, is it the word, like the meaning of the actual Reiki, or is it the practice Reiki? Хочу уточнить здесь вопрос, что значит для меня рейки. Я это, видите, как ученый воспринимаю. Вы имеете в виду слово, что для меня означает слово рейки, или практика? Я думаю, что практика, скорее всего, практика. Ну, поэтому я объединила эти два вопроса. Practice. That's why I combined the two questions. Okay. Yeah. I mean, I think it's a as the name of the Gakkai says, right? It's a way of improving your kokoro and your body. You know, I think it's a mode of of healing the mind, the body, the spirit in a way, the keeping kind of a sense of emotional steadiness, right? The idea of the 5 precepts of cultivating gratitude, kindness, doing your work well, and not getting angry, not worrying too much. I think that's, for me, I think that's the basis right there. And connecting with Reiki throughout the day, I think for me, like taking a deep breath seems to be like an important thing, and just kind of which is important, I think, for both like centering and like taking in Reiki, connecting maybe to the source of Reiki, but also to help cool our anger, or help calm our worry, help
remember to be grateful and to work hard and to be kind. And I think that for me, that's an important thing. And practicing. I think that spending time with the practice deepens your relationship with it too. По поводу практики рейки и вообще, что рейки для меня значит, я думаю, что здесь все очень просто и понятно. Это для меня также значит, как и для многих, улучшение своего тела, своего кокоро, исцеление своего духа, своего тела, своего разума, эмоциональная стабильность, чувство благодарности, чувство доброты, выполнение своей работы прилежно, чтобы слишком много не волноваться, не злиться. Вот все то, что мы о рейке знаем, оно этим и является для меня. Что касается поддержания состояния рейки в течение дня, во-первых, глубокое дыхание, просто глубоко вздохнуть. Мне кажется, это уже очень важный шаг, который мы можем сделать к состоянию рейки в течение дня. И вот эта связь с источником, и опять же возвращаемся ко всему тому, что я только что говорил, охлаждение своего пыла, приведение себя в более спокойное состояние, такую возможность, способность остановить себя, перестать злиться, и практика, регулярная практика, которая также помогает нам найти вот эту более глубокую, более прочную связь с состоянием рейки. Так, вот еще один вопрос, я тоже его должна перефразировать, потому что так будет непонятно. Пожалуйста, пишите вопросы коротко, ясно и с вопросительным знаком. Вопрос от Екатерины. Она спрашивает, когда к Микао Усуи пришли знания о рейке, наименование рейки он сам дал этим знаниям? One more question, a question from Ekaterina, who asks about the word Reiki. So when Reiki came to Usui, did he come up with the name Reiki? Did he call it Reiki, or did it appear later? Yeah, he referred to his practice as Usui Reiki Ryoho, like Usui Reiki therapy. It seems like from the beginning. But he didn't invent the word. The word was used in his time to talk about a kind of wonderful form of ki. You can translate it also. The character Re is literally spirit. And so a lot of times we think about it as like a spiritual energy, spiritual ki. But it seems that at the time, it was also used in things that weren't necessarily spiritual. For example, aspirin, right? Which in English we call it like a wonder drug, right? That could be called reiyaku, which is like spiritual medicine or something. So I think that shows that it could be kind of like a wonderful ki, an excellent form of ki, a superior form of ki. And it's actually a term that goes back into Chinese medicine. I mean, it's a very old term, but in Usui's time, it was kind of a trendy word in a way, that it was used by a lot of different therapies. And in some of the texts from the time, people complain, some of the practitioners complain, well, we call it Reiki therapy. So people think it's just like all these other therapies out there, but actually, we're not, like, this is real, and it's very physical. It's not just spiritual and visible stuff like everybody thinks, but it actually affects the physiological functions of the body. And so some of the practitioners of the time seem to complain that people thought they were, like woo-woo. I don't know if you know that word, but like kind of like that they were kind of like flaky because they were doing something called Reiki, but actually this one is like real, and people should take it seriously. Про рейки, да, про наименование рейки. Вообще, да, действительно, Усуи сам называл это Усуи Рейки Рьоху или Усуи Рейки
терапия. Но слово придумал не он. Слово уже существовало, как я и говорил в начале, оно означало волшебная, скажем так, прекрасная энергия, ки или ци. И мы сейчас считаем, что вот эта вторая часть, ки или ци, это означает энергия, да, но на самом деле слово использовалось совершенно в других контекстах. В то время, вот мы, знаете, называем аспирин в Америке таким волшебным лекарством. То есть точно так же могли бы назвать словом там рейки, аспирин, да, это что-то вот такое очень действенное, что-то очень мощное, что помогает. То есть это было модное словечко, знаете, в те времена оно очень много использовалось. И очень интересно, что практики рейки даже оправдывались и жаловались, что мы, когда говорим, что мы занимаемся рейки, люди считают, что мы, знаете, каким-то там мракобесием занимаемся, то есть что-то такое, совершенно нереально, что-то, что не имеет под собой никакого основания, что-то недейственное. А на самом деле это работает, и это оказывает эффект на физическое состояние, на функции нашего тела и так далее. То есть слово использовалось, оно было не новым, а просто ему придали, так скажем, другое значение, и сейчас мы его знаем именно вот в таком контексте и забыли про то, что было раньше. Вот и есть звук. Так. Ага. Джастин, спасибо за ответ. И у меня еще возник вопрос. Я, когда готовилась к нашему эфиру, читала ваши статьи, и вот в статье про мемориал Усуи в месте его захоронения у меня есть вопрос к этому тексту. Вы там в этой статье не пишете об этом, а очень часто этот вопрос возникает. Там есть такой момент, что Микао Усуи путешествовал в Европу, Америку и был в Китае. Вы считаете, это реально было, или это все-таки метафора для того, чтобы подчеркнуть вот эту величину этого человека и уважение учеников к нему? Ну вот японцы мне так объяснили. Как вы считаете, он ездил вообще в Европу, Америку, либо это метафора? Да. Thank you, Justin. I have a question. When I was preparing for this meeting, I was reading your articles, and I had this question, and you don't mention it anywhere. So in his memorial Stein that you mentioned a few times today, it says that Usui traveled to Europe, to America, and to China. Do you really think that it was possible? Do you really think that he traveled, or is it rather a metaphor to emphasize the fact that he was such a meaningful figure, and it had to cause respect, and people had to respect him, because that's how the Japanese explained it to me. What do you think? Did he really travel? Or? That's interesting. That question comes up a lot, and that's interesting. The idea of it being a metaphor. I think it's certainly possible. I mean, people in his time were traveling around the world. Japanese, they were going to Europe to study. I mean, the government was sending people to Europe to study. People were going to America. Going to American universities. It's definitely something that people did at that time. I really have no way of saying if it's true or not. We have this one piece of data that is carved into stone, which seems quite official. That it was written by people who knew him personally. So I think that, if it wasn't true, I think it would have maybe been a little bit of a scandal. I don't know. Why are you telling lies about our teacher? I don't know. But I think it's entirely possible that he went. One thing that I would like to clarify is the term that's used in Japanese, obe, is it literally is Europe and America, but it gets used to mean the West. So it literally says, if you want to read the characters, he went to China, Europe, and America. But I think that that the way it was meant to be read was he went to China and the West. So did he go to the US? Did he go to Europe? That much is not clear, but it seems that he went at some point in his life
to the West for some, for some reason, maybe study, but it's not really clear. Интересно, очень часто задают такой вопрос, и никогда я не слышала такой теории, чтобы это было метафорой. Интересно, на самом деле, что так это тоже можно воспринять. Однако, если говорить теоретически, да, то люди в те времена путешествовали, ездили в Европу, учиться в европейских университетах, в Америку тоже бывало ездили, поэтому это совершенно вполне себе было возможно. Я не могу сказать, не могу утверждать, да, правда это или нет, но с другой стороны, это все-таки написано на мемориале, и люди, которые его лично знали, писали эти строки, эти слова. Поэтому, наверное, если бы это было неправдой, то, возможно, был бы большой скандал, и, наверное, был бы вот такой неловкий случай с тем, что написали неправду на мемориальном камне. Поэтому я думаю, что это вполне себе возможно. Хочу единственное прояснить здесь момент. Те слова, которые написаны, они, если их буквально читать, да, они гласят: он путешествовал в Китай, Европу и Америку. Однако вот эта часть Европа и Америка чаще всего интерпретируется как Запад. То есть он ездил, по сути, в Китай и на Запад, в западные страны. Я не исключаю совершенно той возможности, что он действительно в какой-то момент своей жизни ездил в западные страны и проводил там свои, изучал там что-то, да, проводил там свои исследования. Однако конкретно куда он ездил ли он действительно в Америку или это была только Европа, сказать сложно именно вот из-за такой формулировки. А есть ли, знает ли Джастин какого-то человека, который исследует вот этот период жизни Микао Усуи для того, чтобы все-таки понять ответ на этот вопрос? Justin, Знаком ли он с кем-нибудь? do you know someone who is interested in the research of that particular detail? If somebody researches the period of time when Usui went to travel and do his research in the West, as you say. Yeah, I mean, I think many people have tried, but no one has really found evidence. Я думаю, изучали там многие, но никаких доказательств никто не нашел. Yeah. Окей. Так, и так, вот Ирина еще спрашивает тут, Рейки – это ваш основной вид деятельности? Ирина, вы, видимо, опоздали. Джастин преподает в университете. Вот, и поэтому мы этот вопрос… Ну, просто у нас уже лимит времени, и я смотрю, что пошли уже благодарности в чате, и все участники благодарят Джастин за такие развернутые ответы, глубокие, как вот пишет Наталья. Ну и благодарят Анну за то, что она, как всегда, очень хорошо переводит и дает нам возможность понимать в разговоре главные вещи. So we are really running out of time, and we started having all the thank yous in the chat. Of course, thanking you, Justin, for this wonderful information that you provided us with, and for the great translation that gives us a chance to listen to you. Yeah, really, really a wonderful translation. Thank you so much. Я поддерживаю. Благодарю за перевод. Огромное спасибо всем участникам. И у нас есть такая традиция. Мы в конце всякой встречи, то есть для нас это доджо, и в конце всякой встречи мы делаем общее фото. Поэтому я сейчас попрошу всех включить камеру. И, да, и на одном экране мы сделаем такую общую фотографию, и потом она будет доступна всем участникам. All right, so we are going to wrap it up here, and we also have a tradition, since this is our dojo, we have a tradition of taking a common picture. So everyone's picture is on the screen, and then we take a common picture so that everyone can find themselves. And then we wave as well. Thank you. Thank you very much. Thank you, Justin. Спасибо, Анна. И всем участникам сегодняшней встречи, кто будет слушать это в записи. Всем огромное спасибо за ваши вопросы и за ваш интерес, самое главное. Ну и практика. Okay, so I would like to thank everyone for their attention and for their time today, and practice. Спасибо. Спасибо.